हाँ जी, ये सन सरदार हमीर सिंह जी जिन्हें बहुत ही वधिया तत्थां दे आधार ते गल कीती आ, बहुत जिहड़े दिल चों निकले शब्द आ। सो दिल तां करदा कि इन्हां नूं सारा दिन ही सुनी जाइए, पर फिर जिहड़ा समय दी पाबंदी दे कारण जिहड़ा इन्हां नूं सीमित करन दे लई किहा आ। सो एक बारी फिर इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण साडे दरम्यान हाँ जी साडे दरम्यान पहुँचे हुए आ साडे इलाके दे लंबे समय तो कांग्रेसमैन ऑनरेबल मिस्टर जिम Costa. So I would like to request him to come to the stage. Good afternoon. Once again, I'm honored as your congressman to be here today at the Punjabi Art Festival. It is important for many reasons. ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਾਸਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। Today we celebrate and remember because it's a part of the culture and the heritage of the arts among the Punjabi community. And that's one of the reasons why today is important. But we also recognize the women who have made a difference and were so important and critical in the role in India's independence. ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਾਸਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਇੰਪਾਵਰ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। We celebrate the women and the martyrs that were responsible for this incredible movement in India's independence. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ। And I am always very, very thankful and impressed by the young people that are involved here. And we recognize those that have achieved 4.0 grade point average. Those young people are our future. And if they do well, the Punjabi culture does well, and America does well. So ਇੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਾਸਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 4.0 GPA ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। And I have noticed over the years that the Punjabi students are among the best students. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ। It's true. But let me make a final comment because we had a very moving and important speech that we just heard. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਾਸਟਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। We have the world's oldest democracy, the United States, 247 years of a democracy. And we have the world's largest democracy, India. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। When we remember the martyrs and the women who were so responsible in that independence, when we remember American men and women who for 247 years have fought to maintain America's freedom and its democracy, we should never ever take either for granted. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜੋ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ,
ਕਿਉਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਦੋਗੀ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਿਓ। As our previous speaker noted, around the world today, democracies are being threatened by authoritarian rulers and dictators. ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। Some of you may remember on January 6th in 2021 when our nation's capital in Washington, D.C. was overrun by a violent mob attempting to overturn a free and fair election, how we all felt. For all the years I have had the opportunity, the privilege to represent you, that was for me the saddest day of the years that I have served you. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੌਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 6 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। I was one of 25 members of Congress that day that was trapped up in the gallery for 40 minutes as this incredible picture you were seeing on your television was taking place. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਸੀ। Well, the mob attempted to break into the House of Representatives. I thought to myself, how strong, how resilient America's democracy has been through good times, but more importantly, difficult times, war and depression, how resilient our democracy for 247 years has been. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। A beacon of light for democracies around the world. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਬੀਕਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਪ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। But that day for me, I thought to myself, how fragile, even in America, our democracy can be. ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੂਨ 6 ਵਾਲੇ ਦਿਨ। For many people around the world, they thought we might look like a third world country. ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਵਾਂਗਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। That something like that could not happen in America, to attempt to overturn an election that way. ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। So in the conclusion, today you celebrate not just Punjabi arts and culture, but you recognize the critical role that women and the martyrs have played in India's independence. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। So, as we celebrate the world's oldest democracy, the United States, with 247 years, and as we celebrate India, the world's largest democracy, we should never ever take for granted the importance of maintaining our democratic values, our freedoms that we cherish, and the protection of human rights.
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਸਟ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you. Thank you. We are all in this together. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਐਂਡ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ cooperation with the Punjabi and Indian community.